Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football, and of course, we are back again. And আমরা আমাদের রেগুলার যে উইকলি কন্টেন্ট ফুটালোচনা the FPL Ghono show সেটা নিয়ে আমরা ব্যাক করেছি of course. So আমাদের খুবই ভালো একটা গেম উইক গিয়েছে। আশা করি আপনাদেরও সবার ভালো গেম উইক গেছে এবং আমি শুরুতেই আমাদের সবার সাথে পরিচয় করে নিই। And of course পরিচয়ের সময় আমি কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস বলে দিব যেটা আমাদের যার কারণে আমরা সবাই আজকে খুবই খুশি মোটামুটি। But anyway, Ashfaq, the one who scored 100 points without chips, please. 127 but my game week is over মানে Aston Villa কোনো অ্যাসেটস নাই এখন পর্যন্ত তো I have stopped at 127 so 127 is a decent score for me in Manchester United fan recording on the show, glad to be here. Right, 127, right. Pranay, another 100 centurion without chips. But I have got -8, so 103 হবে আর কি total. Right, still a centurion. Recurrent on the show and a Liverpool fan. It's not a very good time for the Liverpool fans, so let's admit it and look forward. Right, it's only 5 points, not a big deal. Praise, another centurion as well. না বেশি একটা না, একদম টাইটাই হয়েছে 101 সম্ভবত। আমার গেম উইক মোটামুটি শেষ, আর কেউ নাই। Right, and I'm also of course another centurion, so all of us have our centurions without chips, so this is a very good achievement and really it's very good to see. But it's a good week and let's continue this run. So in order to do that, let's start the show of course, and I will first of course ask everyone to please do subscribe to our channel if you haven't watched. Called Ghono Football on YouTube. And of course, you can follow our Facebook page or our Twitter as well as Instagram. And of course, we provide regular updates with all the COVID-19 player injuries, postponements, and everything that's happening. Because actually FPL একটু chaotic, but chaos এর মধ্যে at least options থাকে, opportunities থাকে. So সেই opportunities গুলোকে আসলে utilize করার জন্য আমরা আসছি. So anyway, let's start. And of course, আমাদের show যেটা হবে আমরা regularly সেভাবেই করছি। সেটা হলো fixtures, players, যেখানে আমরা defenders, midfielders, and of course forward discuss করব, plus game best captains options থাকবে game week 20 এর জন্য। So let's start. So Parvez, take us through the fixtures. হ্যাঁ, আজকে যদি আমি গেম উইক 20 এর ফিকচারটা দেখি যে এখনো গেম উইক 19 এর একটা ম্যাচ এখনো বাকি আছে, অ্যাস্টন ভিলা এবং নিউক্যাসলের ম্যাচটা। সো ডোন্ট নো এই ম্যাচটা আসলে কি রেজাল্ট আসবে, বাট আমরা যদি গেম উইক 20 এর ফিকচার প্রথম থেকে দেখি তাহলে আমি বেশি ম্যাচ বলবো না, 3টা ম্যাচের দিকে আমি ফোকাস করব। যে প্রথম ম্যাচটা আমি যদি বলি সেটা হলো নিউক্যাসল ভার্সেস লিডস। এই ম্যাচটা আই থিংক এই ম্যাচটা একটা মোটামুটি একটা উপভোগ্য ম্যাচ হবে এবং দুই টিমই যথেষ্ট নিজেদের ডিফেন্স যেরকম তাদের দুর্বল, তাদের অ্যাটাকিংও অনেকটা সেই রকমই, মানে মোটামুটি একটা সমপর্যায়ের লড়াই হবে। আই থিংক এই ম্যাচটা একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হবে। এবং আরেকটা ম্যাচ যদি বলি এইরকমই আরেকটা ম্যাচ, এভারটন ভার্সেস লিস্টার সিটি। এই ম্যাচটাও মোটামুটি আই থিংক একটা পাল্টা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে এই ম্যাচটা খেলা হবে। মানে আমরা আসলে গত লাস্ট কিছু গেম থেকে দেখতেছি বিগ ম্যাচগুলো আসলে সামথিং বোরিং হচ্ছিল। আই থিংক এই ম্যাচগুলো আসলে এই গেম উইকের কিছু ম্যাচ আছে যেগুলো আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং হবে, এই বোরিংনেসটা হয়তো বা থাকবে। আর একটা ম্যাচের কথা বলবো হলো ওয়েস্ট ব্রুম ভার্সেস ম্যানচেস্টার সিটি। এইখানে ম্যানচেস্টার সিটি আই থিংক এইখানে ওয়েস্ট ব্রুমের সাথে এই খেলাটা ইন্টারেস্টিং হবে, কারণ ওয়েস্ট ব্রুম কিন্তু লাস্ট কয়েকটা গেম উইক থেকে তারা ম্যাচ জিততে না পারলেও অপোনেন্টের কিন্তু ক্লিন শিট মোটামুটি ব্রেক করে দিচ্ছে। সো ম্যানচেস্টার সিটির অনেকেরই ডবল আপ আছে, সো এইখানে অনেকেই এই ম্যাচটাতে ফোকাস রাখবে। এবং আরেকটা ম্যাচ কথা বলবো যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে আমি কংগ্রাচুলেশন জানাই যে তারা এখন টপে আছে। অবশ্যই তারা আসলে এটা যোগ্য। এখন পর্যন্ত তাদের যে খেলাটা আমরা দেখছি যে আসলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যথেষ্ট ভালো খেলতেছে। এবং এখানে শেফিল্ড ইউনাইটেডের সাথে খেলা এই ম্যাচটাও আই থিংক একটু একঘেয়েমি, মানে একটা হালকা কালো লাগতেছে, আমি কেন বুঝতেছি না। আমি একদম লাল হয়ে গেছে, কালো লাল হয়ে গেছে আসলে। তাহলে আমার মনিটরের সমস্যা, তাহলে না আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমিও সমস্যা কিনা
তোমাদের মনিটরের সমস্যা কিনা আমি জানি না, বাট পারভেজ যখন কথাটা বলছে আমার শরীরে ঠান্ডা পড়ছিল। পরেশ রাওয়াল একটা না, ডায়লগ আমি তো মনে হয় দেখলাম পারভেজ ভাইয়ের মানে কি চোখ একটু ভিজাও দেখলাম, বাট ঠান্ডায় জমে গেছে আর কি, মানে এই জন্য দেখা না, যায় না। আসলে বাস্তবে যেটা আসলে হওয়ার, আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে লিভারপুলের ফ্যান, বাট লিভারপুলের ফ্যান হওয়া পরেও আসলে যখন কোনো টিম যখন ভালো খেলবে তাহলে অবশ্যই তাকে তার ক্রেডিটটা অবশ্যই দিতে হবে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যথেষ্ট ভালো খেলতেছে। আই থিংক তারা এই সিজনে আমার মনে হয় তারা কিছু একটা দেখাবে। তো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড শেফিল্ড ইউনাইটেড এই ম্যাচটা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের যাদের ডিফেন্স এবং অ্যাটাকিং আছে তারা যথেষ্ট লাভবান হবে। আই থিংক এই ম্যাচ থেকে তারা যথেষ্ট। তো আমার কাছে মোটামুটি এইটাই, নাদিম। Right. Okay. So in this case, what I would suggest is that if you have any other fixture suggestion, of course, so let's do that. আমার টার্গেট বেসিক্যালি যেটা ছিল যে এই উইকের ফার্স্ট ফিকচারটা ক্রিস্টাল প্যালেস ভার্সেস ওয়েস্ট হ্যাম। তো আই এম অ্যান অ্যান্টোনিও আর কি ওনার। তো সেক্ষেত্রে আই থিঙ্ক দিস ইজ আ গুড fixture for Antonio to get some points as well. Crystal Palace's defense recently has been pretty disappointing. So if you're going to target opponents with weak defenses, maybe Sheffield একটা, Crystal Palace or Newcastle, maybe other defenses that you can target. So I think I'm expecting a good score from Antonio in this fixture. Right. Pranay, any other fixtures? Otherwise, I have one fixture to say. সো একটা ফিকচার জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বার্নলি এবং অ্যাস্টন ভিলা ফিকচার। এই দুইটা প্লেয়ারেরই হচ্ছে মানে দুইটা টিম থেকেই মেইনলি যারা হচ্ছে গিয়ে ক্যাপ্টেন কিপার চয়েস করেছে, হয় পোপ অথবা মার্টিনেজ, এই দুজনই টপ কিপার। এবং আমার মনে হয় যে এই ম্যাচ থেকে ক্লিন শিট পাওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি থাকবে। সেই কারণে হচ্ছে গিয়ে এই ম্যাচটাও অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে এফপিএল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, অ্যাটলিস্ট ডিফেন্সিভ পয়েন্টের দিক থেকে। Okay, I have one fixture, important one, আমি যেটা বলতে পারি সেটা হলো বেসিক্যালি ফুলহ্যাম ভার্সেস ব্রাইটন। দুইজনের জন্যই কিন্তু এখন আসলে একটু ক্লোজ এক্সিস্টিং একটা ফিক্সচার। আমার মনে হয় এই ফিক্সচারটা একটু মানে যথেষ্ট হবে, দুজনেই খেলাইটাই খেলবে, প্লাস দুইজনেরই যেহেতু একটা অপরচুনিটি জেতার, এবং এই ধরনের ম্যাচ যদি আলটিমেটলি তারা পারে, রেলিগেশন ফাইট উইল বিকাম মাচ মোর ডিফিকাল্ট। সো আই থিঙ্ক দিস উইল বি আ মাচ ওপেন গেম। সো এখানে আসলে অনেক ইন্টারেস্টিং, এবং আমার মনে হয় এখানে আসলে আমি অ্যাটলিস্ট গোল দেখার অনেক পসিবিলিটি মনে করছি আপনার এটা। বাট এনিওয়ে, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট টপিক, এন্ড দ্যাটস অফ কোর্স ডিফেন্ডার্স। সো ইয়া, টেক ইট অ্যাওয়ে প্রণয়। ওকে, সো ফার্স্টে যদি দেখি যে আমাদের ডিফেন্সিভ যে অ্যাসেট গুলি আছে এর মধ্যে ফার্স্ট তিনটাই হচ্ছে গিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি, এবং ম্যানচেস্টার সিটি ডিফেন্সিভলি অনেক বেশি ইমপ্রুভ করেছে লাস্ট 7 to 8 গেম উইকসে। স্পেশালি ডিয়াজ এবং স্টোনস এর যে পার্টনারশিপ, সেই পার্টনারশিপটা খুবই ভালো পয়েন্ট দিচ্ছে। এবং ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে লাস্ট 8টা গেম উইকের ভেতরে 7টা গেম উইকেই সিটি ক্লিন শিট রেখেছে, এবং এই পার্টনারশিপটার বড় একটা কন্ট্রিবিউশন ছিল। এবং স্টোনস তো আমরা সবাই জানি যে লাস্ট ডাবল গেম উইকে স্টোনস ছিল টপ প্লেয়ার, এবং ক্লিন শিট সাথে 2টা গোল, সবকিছুর জন্যই আসলে ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্সিভ অ্যাসেটের দিকে সব ম্যানেজারেরই একটা ভালো নজর থাকবে। এবং নেক্সট পিকচার যদি বলি যে ম্যানচেস্টার সিটির পিকচার কিন্তু খুবই ফেভারেবল, অ্যাটলিস্ট 20 থেকে 25 গেম উইকের ভেতরে মোটামুটি ভালো পিকচার আছে, এবং কিছু ট্রিকি পিকচার আছে। তারপর আমার মনে হয় যে ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্সিভ লাইন থেকে 2টা প্লেয়ার রাখাটা খুবই ফ্রুটফুল হবে। এবং যেহেতু এখন ডিব্রুইন নেই, ডিব্রুইন হয়তো নেক্সট 2 অথবা 3 গেম উইকের জন্য নাও থাকতে পারে। তো এই সময়টাতে আমার মনে হয় যে যারা সিটিকে ডেভেলপ করতে চায় অ্যাটলিস্ট ডিফেন্সিভ দিক থেকে ডেভেলপ করতে পারে, কনসিডারিং সিটির তেমন রিলায়েবল মিডফিল্ডার অথবা স্ট্রাইকার পজিশনে ভালো প্লেয়ার এখন পাওয়া যাচ্ছে না, সেই কারণে ডিফেন্সিভ লাইনে যাওয়া যেতে পারে। আর সেকেন্ডলি যদি বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে পারফরমেন্স ওয়াইজ এবং ফিকচার ওয়াইজ নেক্সট এগুলি থাকবে হচ্ছে গিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উপরে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খুবই ভালো পারফর্ম করছে এবং ডিফেন্সিভলি নেক্সট ফিকচার গুলি যথেষ্ট ভালো। শেফিল্ড ইউনাইটেড স্কোরিং ক্যাপাবিলিটি খুবই লো, সেই দিক থেকে আসলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আমার মনে হয় যে ভালো একটা প্লেস হবে যেখানে হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ ওনারদের অ্যাসেট নেওয়া যেতে পারে। আর নেক্সট যদি বলি যে আমাদের অনেকেরই আসলে অনেক ম্যানেজারেরই লিভারপুলের অ্যাটলিস্ট একটা ডিফেন্ডার ছিল,
সো লিভারপুলের পারফরমেন্স যেহেতু খুব একটা ভালো না, এবং নেক্সট কাপল অফ গেম উইকে বড় বড় কিছু ম্যাচ আছে, টটেনহ্যাম এবং সাথে ম্যানচেস্টার সিটিরও ম্যাচ আছে। তো সেখানে হচ্ছে গিয়ে আমার মনে হয় যে ম্যানচেস্টার সিটি এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এই দুইটার ডিফেন্সিভ অ্যাসেটদেরকে নেওয়া যেতে পারে। অ্যান্ড সেম যদি বলি, বার্নলির ডিফেন্সিভ অ্যাসেটটাও খুবই ভালো করছে, স্পেশালি পোপ খুবই ভালো পারফর্ম করছে, যার কারণে আমার মনে হয় যে বার্নলির ডিফেন্সিভ অ্যাসেটও খুব ভালো একটা পয়েন্টস রিটার্ন দিতে পারে। এই তিনটা টিমের উপরে যদি আমরা ফোকাস করি, আমার মনে হয় যে নেক্সট কাপল অফ গেম উইকে ভালো পয়েন্টস রিটার্ন পাওয়া যাবে। আর স্পেশালি প্লেয়ার যদি বলা হয়, তাহলে অবশ্যই ডিয়াজ এবং স্টোনস এর কথা বলতে হয়, দেন ম্যাগুয়ার অথবা ওয়ান বিসাকার কথা বলতে হয়, অথবা আমরা ক্রেসওয়েল, টেইলর এই ধরনের প্লেয়ারদেরকেও চয়েস করতে পারি। তো আমার মনে হয় যে এই কয়েকটা প্লেয়ার গুড এনাফ ফর নেক্সট কাপল অফ গেম উইকস। Right, but look at Luke Shaw. I mean, look at him. I mean, this is an outstanding piece of work. Somehow এখন পর্যন্ত তার কাছ থেকে আমরা ওইভাবে রিটার্ন পাচ্ছি না, বাট আমার মনে হয় আই টেস্টের পার্সপেক্টিভ থেকে প্লাস স্ট্যাটিস্টিক্স এর পার্সপেক্টিভ থেকে আমার মনে হয়েছে সেটা হলো ইটস পেন্ডিং। অফকোর্স ক্যান্সেলো নিয়ে আমি নতুন করে কিছু বলবো না, কারণ আই নো হাউ মাচ দ্যাট ক্যান্সেলো হিটিং দ্য বার হার্ট মি, কারণ আমার ছিল সে। বেসিক্যালি আমি ওখানে প্রায় 12 পয়েন্ট হারাইছি আর কি। একটা শট যদি 12 পয়েন্ট বারে লাগার কারণে যদি মানুষের 12 পয়েন্ট হারায়, তো ইউ ক্যান সে মোর দেন দ্যাট। সো ইটস আ হিউজ, লাইক আমার জন্য একটা হিউজ প্রবলেম ছিল। বাট শ এর ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে নেক্সট অ্যাটাকিং আসলে যদি আমি বলি যে ইটস শ, চান্সেস ক্রিয়েটেড বেসিক্যালি 15 এন্ড মিনিটস পার চান্সেস ক্রিয়েটেড 33। সো আমার মনে 33 মিনিট পর পর যদি একটা প্লেয়ার এরকম ভাবে করে, আলটিমেটলি ইটস এ হিউজ অপরচুনিটি। এনি আদার আউটস্ট্যান্ডিং ডিফেন্ডার্স, আদারওয়াইজ উই মুভ টু দ্য মিডফিল্ডার? শয়ের ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে one of the reasons Shaw gets so many has a good statistics of chances created is because he's been taking set pieces as well. So or set pieces shared dutyর কারণে or chances created are high, but the thing with defenders is like probably you want to take a defense that has a balance between having a clean sheet and having a good offensive return as well. Cresswell is an example. For example, এই জন্য আমরা প্যাট্রিক ভ্যান হল্টে আমরা ইনভেস্ট করি না, because Patrick Van Holt is very good offensively, but Crystal Palace would always concede goals defensively. So even though Shaw is good offensively, United for some reason has not been able to keep clean sheets. So that is something you can consider as well. আমার প্রণয় ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন ছিল এই ব্যাপারে, যে রিগার্ডিং doubling up on Manchester defenses, which of two would you recommend? আমার মনে হয় যে কারেন্টলি এখনকার যে সিচুয়েশন, যেমন নাদিম অলরেডি বললো ক্যান্সেলের কথা, ক্যান্সেলও কিন্তু ডাবল গেম উইকের একটা ম্যাচে ফিচার করেনি। তো সিটির ডিফেন্সিভ লাইনের ভেতরে সবচেয়ে কনসিস্টেন্ট হচ্ছে গিয়ে স্টোনস এবং ডিয়াজ, এই দুইজন প্লেয়ারই হচ্ছে কি সবচেয়ে কনসিস্টেন্ট কম্পেয়ারিং আদার্স। তো আমার মনে হয় যে দুইটা সেন্টার ব্যাকে যাওয়াটাই সবচেয়ে বেস্ট হবে যদি ডিফেন্সিভ অ্যাসেট নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে কেউ। কারণ ক্যান্সেলও কবে খেলবে এখন পর্যন্ত আমরা এই ব্যাপারে শিওর হইতে পারিনি। আর সবচেয়ে সেফ পিক হচ্ছে গিয়ে স্টোনস আর ডিয়াজ। Okay, Disagree on that, Pranay. I'll have to disagree. Of course you can. No, of course, why I will disagree is because ক্যান্সেলোকে আমরা আসলে সেই গেম উইক 5 থেকে যখন আমরা আমাদের পডের মধ্যে আলোচনা করে আসতেছি, গেম উইক 5 থেকে, এবং গেম উইক 5 থেকে কিন্তু আমরা সবসময় বলে আসছিলাম ক্যান্সেলো ইজ এ রোটেশন রিস্ক। রোটেশন হইছে আসলে আলটিমেটলি গেম উইক 19 এ যায়। সো এতদিন ধরে যদি আমি রোটেশন রিস্কে, মানে এই যে জুজুর যে ভয়টা, ঠিক আছে, এই জুজুর ভয় দেখায় যে এতদিন ধরে যে তার এতগুলো পয়েন্ট পেলাম না, এবং স্টোনসের যদি আমি 21 পয়েন্টটা বাদ দিই, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি স্টোনস কিন্তু অনেক পিছনে থাকে এখন পর্যন্ত। সো বেসিক্যালি আমি যেটা বলছি যে স্টোনস একটা বড় হিট দেওয়ার পরে স্টোনস হ্যাজ স্লাইটলি ওভারটেকেন ক্যান্সেলো বাই পয়েন্টস 69 এবং 71 আমি যদি পয়েন্টস এর ক্ষেত্রে দেখি। বাট আমি যদি আবার ক্যান্সেলোর ক্ষেত্রে থেকে এরকম একটা হিউজ অ্যাসিস্টও যদি দেখি, একটা সিঙ্গেল অ্যাসিস্টও যদি আমি একটা গেম উইকে দেখি, দ্যাট ইজ গোয়িং টু জাম্প আপ বাই 10 পয়েন্টস अगेन। সো এখন যেহেতু আমি যদি বলি, আশফাকের কামিং ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট আশফাক আস্কড, আমি যদি এখনো বলি আই উড কনসিডার ক্যান্সেলো এন্ড স্টোনস এজ স্টিল দ্য বেস্ট টু অপশনস। কারণ হলো ক্যান্সেলোর অলরেডি তাকে ব্রেক দেওয়া হয়েছে, এটা হলো একটা কারণ। সো আই এম এক্সপেক্টিং হিম টু প্লে নেক্সট 4 ম্যাচেস কন্টিনিউয়াসলি, দ্যাটস ওয়ান। সেকেন্ড থিং হলো ওয়াকারের এখন ইনজুরি আছে,
So there is another huge possibility that Cancelo is definitely a starter. And third holo Cancelo je attacking potential ba midfield je খেলার ধরনের যে potential আছে, I would still go with Cancelo and Stones. But that's my argument anyway. Parvez, So ঘুরায় ফিরায় it comes down to মানে strategy, right? মানে if you have Cancelo at some point Cancelo will be rotated. So সেক্ষেত্রে if you have Cancelo, হ্যাঁ মানে নাদিম ভাইয়ের argument যে having Cancelo means you have a higher potential for a greater return. But at the same time, at some point he might be rotated. So if you have Cancelo, I think you should have a good bench. That is something you should consider. Diaz or I would say Stones playable bench. is a safer pick. অফকোর্স মানে সবচেয়ে বেস্ট ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এখন ম্যাক্সিমাম টিমে এমন একটা ফরমেশন থাকে যে একটা প্লেয়ার যদি না খেলে তাহলে হয়তো বেঞ্চ থেকে ওই রকম সাপোর্টটা আসবে না। আর ম্যানচেস্টার সিটির অ্যাসেট স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে গিয়ে সবার মানে ধারণা থাকবে যে সে স্টার্ট করবে। আমি 5.5 মিলিয়ন বা 6 মিলিয়ন ইনভেস্ট করে একটা মানে বেঞ্চের হচ্ছে গিয়ে প্লেয়ার রাখবো না, সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি আসলে বলছি ট্রেড পিক করার জন্য। সো দ্যাট ওয়াজ মাই আর্গুমেন্ট। এন্ড ক্যান্সেলো অনেক ভালো পারফর্ম করছে বাট পয়েন্ট রিটার্নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জাস্ট একটাই মনে হয় অ্যাসেস ছিল আর বাকি সবই ক্লিন শিট পয়েন্ট ছিল। সো কম্পেয়ারিং পারফরমেন্স উইথ ডিয়াজ ইটস অলমোস্ট দ্য সেম। So we can move on. We have to cover a lot of things next. So yeah, right. Let's move on. I think we had a good discussion about defenders, so let's move on. Midfielders, take it away, Ashfaq. তো মিডফিল্ডের ক্ষেত্রে আই গেস সব থেকে বড় যেটা কোয়েশ্চেন এই মুহূর্তে সবার মুখে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে হু টু রিপ্লেস কেভিন ডি ব্রুইন উইথ। তো কেভিন ডি ব্রুইনের লাইক ফর লাইক রিপ্লেসমেন্ট এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না ওইভাবে আসে। I think people are flocking to Sterling instead. Like for like replacement এর ক্ষেত্রে Sterling এর প্রাইসও probably আজকালকের মধ্যে বেড়ে যাবে। But Sterling যাদের Sterling owners ছিল এই যে আমাদের হোস্ট তাদের মধ্যে একজন আর কি, তো Sterling has been very frustrating to own. So that is epitomized by his penalty miss in the blank game week. Tell me about it. So Kevin De Bruyne like for like a replacement type or so, but we can discuss some of the other options that we can have. So first of all, I'm Sterling এর কথা বললাম যে Sterling is like for like replacement with ওদের forward options যেহেতু এখনো is very shaky. Aguero is COVID positive, Jesus এর fitness issues, so Sterling will again lead the line, so there's a good chance he might again get some good returns. But any day now Sterling will get some good returns, will get a hat trick. Eta Sterling owners ra game week 20 19 পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে আশা করে আসতেছে আর কি, এখন পর্যন্ত ওরকম কিছু আসতেছে না। আর at 11.4 or 11.5 Sterling is a very high asset, expensive asset to own with no returns at all. Gundogan has been surprising everyone. He's getting the odd goals every now and then. People are thinking that he plays behind or he will be rotated, but Gundogan is a surprising choice. But I don't think he will be a good like for like replacement for Kevin De Bruyne. I don't consider that. Judio oneke seta niche. Moving on to Fernandes, I think বেশিরভাগ সবার already আছে। যদি কারণ না থাকে obviously he's the best option to go instead of Kevin De Bruyne, but আমার assumption হচ্ছে গিয়ে people who has Kevin De Bruyne also has Fernandes as well, as he has a very high ownership. Rashford আরেকটা option. Rashford's away form has been one of the best this season. Even he's playing, sometimes he's playing center forward, sometimes he's playing on the left, sometimes he's playing on the right, but he's always starting and he always have a involvement in goals. Maddison is my personal favorite for Kevin De Bruyne's replacement. Excellent form, excellent fixtures. He's been playing up front. Even sometimes he's been moving forward even farther than Vardy. He's on set pieces. He has very good fixtures as well. So Maddison is my current personal favorite to replace Kevin De Bruyne. Son again is the most owned asset in the
in FPL right now. So আমার assumption হচ্ছে বেশিরভাগ সবার already Son আছে. Grealish is another one. Grealish এর fixture up until game week 30 is excellent. Grealish এর আরেকটা advantage হচ্ছে গিয়ে যে he might have another extra fixture somewhere down the line এর মধ্যে. So that is something you can consider regarding taking Grealish. এখানে একজনের কথা বলা নাই, that is El Ghazi as well. El Ghazi has been putting some good numbers and he's very nicely priced as well at 5.8. Barnes is an excellent option এটা বলবো, কারণ হচ্ছে গিয়ে Vardy যেহেতু injured in the short term or long term আমরা এখন জানি না, so Barnes will probably get more shots on goal, will have more involvements. He might even play an unorthodox striker as well. So Barnes is a very good differential if you are considering someone from Leicester. Lookman, আমাদের হোস্টের একজন favorite. Lookman, well, Fulham has its ups and downs, but কিছু Lookman you should only consider because of his price point, and if you are investing somewhere in defense or offense, so I think Lookman is a very good bench fodder. Anyone has anything else to discuss? Go for it. Well, I have a point, interesting point, সেটা হলো যে আমরা যদি lower price এর points গুলো দেখি, look at the goal attempts in box. এই কলামটা যদি আমি দেখি এবং look at the lower price attempts, all of them have 15 and above shots. Gundogan, Rafinha, Barnes, and Lookman. And look at the ones who are expensive, like 7 থেকে উপরে যদি আমি যাদের price point, তাদের shots on target যদি আমি this is all last 6 game weeks, by the way. So last 6 game week যাদের price point 7 and below, তারা হলো সবাই 15 and above shots on target plus in box. আর যাদের ultimately 7 and above point আছে আর কি price point, সবাই কিন্তু 15 and below. So coming back to that whole argument, যে দামি হলেই যে আসলে সব সময় আমরা like আছে না যে একটা দামি প্লেয়ারকে বাদ দিয়ে একটা দামি প্লেয়ারই রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে নিব, this whole fair argument point, sometimes can fair be point. quite Basically when picking a midfielder, I think মানে দুইটা অপশনই দেখা উচিত because of its creativity and both his goal threat. মানে Kevin De Bruyne was a very good balance between both. Fernandes, Son, these are very good balance between both. I think Madison's যদি statistics দেখা হয়, which is why Madison is one of my favorites. আপনি দেখবেন যে ওর chances created is up there with the top, and his goal attempts in the box is good as well. So Grealish, যেমন after El Ghazi came in, his chances created, he's been more a creative force in the team rather than the goal threat. So depends on which of the things you are considering, but for me it should be a balance between both things. No, I absolutely agree, and what I find it interesting is that the price point with higher attempts, the lower price point with higher attempts, and higher price point with lower attempts, and I think that's quite interesting and intriguing as well. Right, let's move on to the forwards then, because we still have the captains and other things to discuss as well. So let's move on to the forwards. So sorry, yeah, there you go. Forwards, take it away. নাদিম, ফরওয়ার্ডের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে যে জিনিসটা আমার প্রথমেই আসবে যে আমরা আসলে এই মুহূর্তে আমাদের টিমের মধ্যে আসলে অনেকের ব্যাংকে বেশি টাকা জমে গেছে। যেমন এই কেভিন ডি ব্রুইন ইনজুর্ড, ইভেন ভার্ডি ইনজুর্ড, এবং ইভেন সালা ফর্মে নাই, এবং সালার এটা খুব একটু কঠিন গেম উইক। সো অনেকেই আসলে এইসব প্লেয়ারদেরকে রিপ্লেস করে আসলে কোন প্লেয়ারের উপর যাবে। তো ফরওয়ার্ড লাইনে আসলে তেমন কোনো প্লেয়ারও নেই। এক দামি প্লেয়ার যদি ইনফর্ম আছে তাহলে হ্যারি কেন। আর এই মুহূর্তে যেহেতু সিটির ডি ব্রুইন যেহেতু নাই, তো অ্যাটাকিং লাইনে অবশ্যই জিজাজের উপর একটা বাড়তি দায়িত্ব আসে বসাবে। এগোরো যদি ফিট থাকে, সো এগোরো এখানে আসতে পারে। বাট আরো এই জায়গাটাতে আসলে টাকাটা আসলে কোন জায়গায় ইনভেস্ট করার মতন। সামনে যে ফিকচার গুলো আমি যদি দেখি তাহলে লিডস এর বামফোর্ড অলরেডি সে অনেক ওনারশিপের মধ্যে আছে, এবং লিডস এর একটা গুড হলো তাদের এই ফিকচারটা অনেক ভালো, নিউক্যাসলের সাথে অ্যাওয়ে, এবং লিডস এর কিন্তু আসলে অ্যাওয়ে ফর্মটাই বেশি ভালো। সো বামফোর্ড ডেফিনেটলি এখানে একটা গুড পিক হতে পারে। বামফোর্ডের স্ট্যাটও মোটামুটি ভালো। আর ইভেন এখন আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো কালভার্ট লুইং এর কথা যদি আমি বলি, সামনের যে ফিকচার গুলো আসতেছে কালভার্ট লুইং এর যদি আমি এভারটনের নেক্সট ফিকচার গুলোর দিকে দেখি
তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি এভারটন কিন্তু একটা টার্গেটিং টিম, এবং এভারটনের কালভার্ট লুইং আসলে কোন সময় ভালো করছিল সেই জিনিসটাও আমাদের মনে আছে, যখন আসলে রড্রিগেজ টিমের মধ্যে ছিল এবং ডিনে যখন টিমের মধ্যে ছিল, তখন কিন্তু কালভার্ট লুইং যথেষ্ট ভালো করছিল। তো কালভার্ট That's a লুইং good একটা shout. ভালো অপশন হইতে পারে, কারণ মোটামুটি এভারটন কিন্তু যথেষ্ট সব প্লেয়াররাই এখন মোটামুটি ফিট, এবং এখানে কালভার্ট লুইং একটা ইন্টারেস্টিং অপশন হইতে পারে। আর অ্যান্টোনিওর কথা আমার নতুন করে কিছু বলার নেই, কারণ এটা সদ্য সমাপ্ত গেম উইক গুলাতেই আসলে অ্যান্টোনিও যে আসলে কতটা ডেডলি হইতে পারে সেটা দেখাই দিতে। সো মোটামুটি অনেকেই মনে করতে পারে যে আসলে আমার ব্যাংকে অনেক টাকা ব্যালেন্স আছে, এই টাকাটা আসলে কোনো জায়গায় লাগাই দিই। আসলে এটা নট নেসেসারি যে আসলে এই টাকাটা লাগাই দিতে হবে এখনই। আপনার ব্যাংকে থাক না 4 মিলিয়ন, 5 মিলিয়ন বা 6 মিলিয়ন আপনি ব্যাংকে রাখে দেন, কারণ সামনের দিকে কিন্তু যতগুলা বড় টিম আছে, অর্থাৎ প্রিমিয়াম যে প্লেয়ার গুলো আছে, এদের সবারই ফিকচার মোটামুটি ভালো। ইভেন তাদের ডবল গেমিং সামনের দিকে আসতেছে, অনেকেরই ডবল গেমিং আসতে পারে, যেমন ইভেন সামনের দিকে এভারটনের ডবল গেমিং আসতে পারে, সন কেনের ডবল গেমিং আসবে, এই ধরনের প্লেয়ারদের ডবল গেমিং আসবে। সো আসলে টাকাটা রিজার্ভে রাখলেও অনেক ভালো। আর আমি স্টার্টের দিকে যদি দেখি তাহলে ডেফিনেটলি এখানে যারা 6.7 যেমন বামফোর্ড, এরা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং পিক। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং পিক এখানে হলো, সেটা হলো কাভানি। কাভানি কিন্তু 7.8 মিলিয়ন, যেটা আসলে কালভার্ট লুইং এর কাছাকাছি যায় আর কি এই প্রাইস রেঞ্জটা। কাভানি কিন্তু যথেষ্ট ভালো করতেছে, এবং আই থিঙ্ক সামনের গেম গুলাতে আমরা হয়তোবা আমি এটা আমার ধারণা যে মার্শিয়ালের জায়গায় কাভানিকে স্টার্ট করাতে পারে, কারণ কাভানি কিন্তু এখন পর্যন্ত যেগুলা ম্যাচ খেলছে সেগুলাতে কিন্তু কাভানি যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করছে, এবং তাকে না খেলানোর আসলে আমি কোনো কারণ দেখি না। কাভানি আমার মনে হয় স্টার্ট করার মতন পারফরমেন্স করে যাচ্ছে। সো স্টার্ট মোটামুটি সবাই দেখছে। তো আই থিঙ্ক সামনের দিকের গেম গুলাতে আসলে আমাদের এই প্লেয়ার গুলার উপরে ফোকাস করলে আমার মনে হয় সে টিমটা মোটামুটি লাভবান হবে। নাদিম? Fair point. আমার মনে হয় Cavani is a good shout. As a Manchester United fan, বলতে পারি I'm not quite happy with way Martial is playing. And আমার মনে হয় আমাদের একটা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যে ফোরাম আছে, সেই ফোরামে আসলে সেভাবে কাভানি বা সরি মার্শিয়ালকে নিয়ে আসলে সেরকম আসলে আছে না যে অনেক ভালো কিছু বলা হচ্ছে বা ভালো কোনো ডিসকাশন হচ্ছে, সেরকমও না। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ মার্শিয়ালকে নিয়ে ক্রিটিসিজম হচ্ছে। সো ইফ আমরা যদি ফ্যানরা হয়ে এই ধরনের ক্রিটিসিজম করি বা আমরা যদি ফ্যানরা এরকম ধরনের অনেক কিছু দেখতে পারি, হয়তো বা কোচরাও সেই জিনিসটা ডেফিনেটলি খেয়াল করে। And of course, সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওয়ে কাভানি পারফর্মড अगेंस्ट লিভারপুল, আই থিংক দ্যাট ওয়াজ quite important. এবং আমার আলটিমেটলি লাস্টের খেলাটাতেও আলটিমেটলি he proved to be their key. So Ashfaq, what is your take on Cavani, by the way? Martial is Solskjaer's favorite, I think. এই জন্য সে ঘুরায় ফিরে ওকে স্টার্ট করায়। Martial is a very frustrating asset to have, and is a very frustrating as player to see as a Manchester United fan. I totally agree. At times he's excellent, the next big thing, one of the best players in the Premier League. Other times he has gone missing. I don't think he knows his best position in the team right now. He's been playing on the left, he's been playing center forward. So Cavani, I think, obviously with his experience and etc., is an excellent pick. আমরা যারা সাউথহ্যাম্পটনের গেমটা দেখছি, he was magnificent. He was absolutely tremendous. But I'm not sure about Cavani's fitness levels regarding starting back-to-back 90-minute game, completing back-to-back 90 minutes game, etc. So otherwise, I think he's still currently the best center forward United has. Right, that's a fair assessment. So I think let's move to I think we discussed quite a lot of players moving forward from Game Week 20 and 21 onwards. So let's move to the captaincy for Game Week 20, and let's see what we have here. Best captains, Ashfaq, take it away, bhai. So captaincy is something যেটা আসলে should be আমার strategy-তে should be a bit of a fair pick, অথবা safe pick. তো সেক্ষেত্রে I'll first move to Fernandes. So Fernandes probably will be the captain favorite a week because of his fixture. He has probably the easiest fixture against Sheffield.
So one thing you should consider, it's against, if someone is betting against Fernandez, is he drew a blank in the last fixture which they had against Sheffield. They won 3-2, I think. But Fernandez drew a blank in that game. Fernandez's home away record is obviously better than his home record. But again, he has the best fixture AVK, so Fernandez should be the top choice. Next, Kane. Although he's playing Liverpool, Kane's form, it's something that cannot be, ignored at any cost, because given his current form, আমার মনে হয় Kane এই মুহূর্তে ইউরোপের most informed striker in terms of assists and in terms of goals. I think that is someone you cannot ignore, no matter who you pick or etc. Kane'er আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে গিয়ে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে he's on penalties, so that is another option, that is another thing that goes for him. So I think people who are considering Kevin De Bruyne replacements can think to double up on Son and Kane. Bamford is playing weak side of against Newcastle, so Bamford সেক্ষেত্রে আর কি খুবই ভালো to do well, option to do well. And finally, Antonio, people who has invested in double game week knows that he is a very good asset to have. Right. Okay, that's an interesting one. So let's go and check his best home and away. Ashfaq? We are having a little bit of technical issue, I guess. Sorry, we can wait, I guess. Yeah, just I'm not going to wait. I'll wait for a little bit, but let him come back. In the meantime, I think যেটা বলছিল আর কি আশফাক, সেটা হলো যে ultimately Bruno Fernandez's away stats যেটা বলছিল সেটা we can clearly see last 6 game weeks already sorry, this is season so far, not This is last season 6 game weeks. Total. So like season so far, so we can clearly see that the away record is much better than the previous one. But Ashfaq is back. Right. Take it away. Sorry. So Fernandez again away form is better than his home form. You'll see that his away form is considerably better than his home form. So in that case, he's playing at home this season or this fixture. আমি যেটা এর আগে বললাম যে last Sheffield'er fixture he blanked. So that is something you should consider before captaining Fernandez. But again, because of his fixture and the ease of the opponent, I think he's the best captaincy choice. Kane's season so far, you can just look at the stats here. He has total 23 attacking stats. So that is absolutely phenomenal. And you'll find that both his home and away matches, there's not much to differ regarding his. So he's always on form in home or always in form away. So either way, it's a very, very good choice to pick Kane. Bamford, Leeds is one of the most attacking sides in the Premier League. So Bamford is a first choice striker, so will always get chances to score goals. He has a total 15 attacking returns in half the season, so he is a good assist material as well. So Bamford against Newcastle is a very good captaincy choice. Antonio, whenever he's fit, Antonio is an excellent choice. What you have seen যে আমরা last game যারা Antonio কে নিছি, আমি personally নিছি. So Antonio has returned me with 18 points. I all kind of considered captaining him, but eventually কলিজা কুলায় নাই, যেটা নাদিম ভাইকে বলি মাঝে মাঝে আর কি, আমার কলিজা একটু ছোট. So Antonio, provided he can keep his fitness, prove his fitness, Antonio is an excellent choice against Crystal Palace, who has one of the leakiest defense in recent times. Anyone else has any captaincy choices can discuss as well. I don't have any captaincy choice, but I just wanted to point out that Bamford's away record is much better, slightly better than home. And of course, Antonio, I have nothing else to say.
But Harry Kane is Harry Kane, so I'm not going to talk about that. And of course, I don't own Harry Kane at all, so that's another thing. But yeah, Parvez and Pranay, anything else to add? Otherwise, we'll move on. So আমার মনে হয় যে I would completely agree with Ashfaq যে best captain choice, safest captain choice হচ্ছে গিয়ে ব্রুনো ফার্নান্দেজ এই গেম উইকের জন্য। আর Right. দেন যদি বলি তাহলে কেইনের যে ধরনের মানে অ্যাটাকিং স্ট্যাটস আছে সেটা আসলে কম্পেয়ার করার মতো না, কারোর সাথেই কম্পেয়ার করা না। ইভেন মিডফিল্ড অপশনের সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো না। লাস্ট কাপল অফ গেম সিজনে FPL এ হচ্ছে গিয়ে মিডফিল্ড থেকে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট রিটার্ন আসছে, বাট এই সিজনে আমার মনে হয় যে সেটা কেইন হচ্ছে গিয়ে আসলে ওভারকাম করবে। সো কেইন এখন পর্যন্ত যা খেলছে এই ফর্ম যদি চলে যেতে থাকে তাহলে সবচেয়ে হাইয়েস্ট পয়েন্টও হয়তো কেইন পেতে পারে। কনসিডারিং দ্যাট নেক্সট গেম উইকেও আসলে কেইনের ক্যাপ্টেন পসিবিলিটি হাই হওয়ার চান্স অনেক বেশি, বাট আমার মনে হয় যে ওভারঅল ওনারশিপের ক্ষেত্রে কেইন একটু ডেফিসিট আছে, যার কারণে হয়তো সেটা হবে না। বাট এইটা হচ্ছে গিয়ে রাইট পয়েন্ট যে কেইনকে ক্যাপিটালাইজ করার, কারণ লাস্ট কাপল অফ গেম উইক আসলে সনের পারফরমেন্সটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না, কিন্তু কেইন কিন্তু ঠিকই তার জায়গাটায় হচ্ছে গিয়ে পারফর্ম করে যাচ্ছে। Right. Parvez, any last conclusion before we wrap up? No, Nadim. মোটামুটি সব কভার হয়ে গেছে নাদিম। Right. Pranay, তুই কি যেন বলছিলি লাস্ট? সরি। আমি যেটা বলবো হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে গিয়ে ব্যামফোর্ডের থেকে আমার মনে হয় অ্যান্টোনিও বেটার চয়েস। কেউ যদি বাজেট এবং ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ্টেন চয়েস করতে চায়, ব্যামফোর্ডের থেকে আমার মনে হয় অ্যান্টোনিও হচ্ছে গিয়ে সেফার চয়েস, কারণ অ্যান্টোনিওর গোল রিটার্ন অনেক বেশি। ব্যামফোর্ড কিন্তু লাস্ট একটা হ্যাট্রিকের কারণে ওর অ্যাওয়ে পারফরমেন্সের যে স্ট্যাটটা ওটা অনেক বেটার দেখাচ্ছে, বাট লাস্ট কাপল অফ গেম উইক বা 3-4 গেম উইকে আসলে ব্যামফোর্ডের পারফরমেন্সটা আগের থেকে একটু খারাপ হয়ে গেছে, এবং লিডসের ডিফারেন্ট প্লেয়াররা আসলে খুব ভালো খেলতেছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার অ্যান্টোনিওর পারফরমেন্স কিন্তু বেশি কনসিস্টেন্ট। Right. So better Okay. gamble on Antonio. Right. Okay. So that's all we have. And of course, thank you guys. Thank you for joining. And of course, Ashfaq, thank you so much for joining again. And Pranay and Parvez, of course. And congratulations again. 4 of us scored a century without chips. So I think that's a tremendous thing. So we'll keep this as a frame. যে এক সপ্তাহে আমরা সবাই 4 জনই সেঞ্চুরি করছি এবং 4 জনই আমরা কোনো চিপ খেলিনি। And of course, quick last question. Who are we captaining next week? I'm going with Bruno. Fernandes. Pranay bhai? আমিও Fernandes of course. Okay. I think I might captain Antonio. Okay. Good luck with that. Last week দিলে বেটার হইতো আসলে। Last week দিলে বেটার হইতো। No, but with Crystal Palace, I think it's a good option. Kolija choto. With Crystal Palace, it's a good option. I agree with that. But anyway, thank you so much, guys, and thank you for joining. And of course, FPL managers, if you have not watched it yet, and if you have not subscribed, please do subscribe for the last time. And of course, do keep following us, and we will be coming back with more contents. And of course, check out our Facebook page. Until then, take care. Bye-bye. Thank you for